Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত মই আজি হৈ যোৱা APSc Wrd Civil Engineering পেপাৰৰ ডিটেইল ডিসকাশন কৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম কেনে হৈছে কিমান মাৰ্কছ পাব কমেন্টত জনাব। এইটো কোৱেশ্চন পেপাৰ হল সি সেটৰ হয় সি সেট। সো আপোনালোকে নিজৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ লগত মিলাব। So first question to asile je the method of shoring adopted in loose soil when depth is not excess of 4 meter is. So shoring or method of jitu amar depth 4 meter ke exceed nokore hetu obosthat ami kontu method adopt koru. Answer to hobo amar box setting. Answer will be box setting. Okay, spacing ami kiya koru jetia up to 2 meter leke spacing method adopt koru. যেতিয়া up to 10 meter থাকে then আমি vertical setting কৰো। okay, so option B will be the correct answer. Now question number 2, Lee Chatellier's method can be used to determine. So Lee Chatelier method আমি soundness of cement কাৰণে use কৰো, right? Option C is correct answer. The ratio of flexural rigidity of a beam cross section দিয়া আছে B into D to another beam B into twice D. Ratio of flexural rigidity, right? So EI to hol amar flexural rigidity. So first of all ami E to 0 cancel out hobo, so I ulai lo I hol BDQ upon 12 beam. First beam cross section dia ase BD, so eto hobo amar I. Second beam kiman hobo D2 D hobo twice time mane BD twice D, right? So BDQ upon 12. so baki gote khini kati jabo থাকি যাব কি 1 upon a 2 to the power cube hobo, right? So 1 upon 8 hobo. So option C will be correct answer. In order to prevent the segregation in concrete, dropping height should not be more than what? So dropping height kimanot ke kam hobo lage 1.5 meter, right? 1.5 meter ke jodi beshi hoy tahole ki hoy segregation dekha diye. So option D will be the correct answer. Now পাঁচ নম্বৰত কি দিয়া আছে BOD টেষ্ট আমি কিমান ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত মেজাৰ কৰো, that is our 20 degree Celsius for 5 days at a 5 days measure, right? So option C is correct answer. If the pores of a soil are completely full of air only, the soil is said to be. So jetia soil or pores completely fill hoy with air, then we call it as dry soil, right? Question number 7, the four bearings of AB line and BC line there is 40 degree and 120 degree. We need to find included angle. So this is 40 degree and this is our 120 degree, right? So we need to find included angle. So included angle always measured from next line to previous line. So always measured in clockwise direction, okay, from the previous line to next line. So this will be our included angle. But in the question actually question to included angle dia nasile hoyto so question jeto option dia ase as per the options the question hobo lagisil ki internal angle hobo lagisil. So yare included angle or value ahe amar 260 ahe, moi kori saisilo 260 ahe, but option 260 degree option to na hai. So included angle jodi included angle nolay jodi ami internal angle ulao mane a angle to jodi ulao then ami kiman pam. So this angle kiman hobo, so it hol amar back bearing of AB, right? So back bearing of AB hobo amar 40 plus 180 hol amar 220, right? 220 40 plus 180 hol amar 220. So 220 পৰা যদি a angle to 120 minus koru kiman pam 100 degree. So 100 degree will be the internal angle. But for included angle formula asil back bearing of enike geometry di ulabo paru, otherwise we can calculate for bearing of next line
forbearing of next line minus back bearing of previous line. So forbearing of next line কিমান আছে 120 minus back bearing of previous line কিমান আছে 220, right? So answer কিমান হ'ব -100. So -100 যেহেতু মাইনাছত আহিছে, যেতিয়া মাইনাছত থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে 360 প্লাস কৰিব লাগে। So আনসারটো হ'বগে আমাৰ কিমান 260, okay? But in the question there is no 260, so the correct answer will be option D. So included angle নহয়, actually internal angle দিয়া আছে, okay? So এই কোৱেশ্যনত মিস্টেক হৈছে। So the genok correct answer কিমান হ'ব 100 হ'ব। So workability of concrete for a given water content is good if the aggregate is, so workability কেনেকুৱা টাইপৰ aggregator workability বেছি থাকে, rounded aggregator, okay? যেহেতু আমাৰ স্পেসিফিক সারফেস এরিয়া কম থাকে, যাৰ বাবে কি হয় আমাৰ লুব্ৰিকেশনৰ পৰিমাণ কম লাগে, মানে সিমেন্ট পেষ্টৰ পৰিমাণ কম লাগে, right? Now coming to the next question, 9 number question লে আহো। moment of inertia of a circular section কিমান হয় pi raised to power d cube upon pi raised to power d raised to power 4 upon 64, right? So option D is correct answer. Now coming to the next question, mercury is used in barometer because it gives less height of coulomb for high pressure, okay? মার্কারি আমি কি ইউজ করব, কারণ মার্কারি কি থাকে ডেন্সিটি বেশি থাকে, রাইট? ডেন্সিটি বেশি থাকে, যার ভাবে কি হয় ফর শর্টার কুলম রাইস আমি কি করিব পারো হাই ফর সেম প্রেসারের ভাবে আমি কি শর্টার কুলম রাইস ইউজ করিব পারো, যার ভাবে কি হয় হাই প্রেসারই মেজার করিব পারে, ওকে? সো অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার। না এ সার্চ ট্যাঙ্ক ইজ প্রোভাইডেড ইন দ্য হাইড্রো পাওয়ার স্কিম টু হোয়াট পারপাস? সো সার্চ ট্যাঙ্ক আমি হাইড্রো পাওয়াৰত কি ইউজ কৰোঁ যাতে আমাৰ যেটো ওয়াটাৰ হেমাৰ প্ৰেছাৰ যাতে ৰিডিউস কৰিব পাৰে। সো সার্চ ট্যাঙ্কে কি কৰে সাডেন যেতিয়া ওয়াটাৰ ফ্লোত সাডেন চেঞ্জেছ আহে, যেটো সাডেন চেঞ্জেছ হোৱাৰ বাবে যেটো ওয়াটাৰ প্ৰেছাৰ আহি যায়, আমাৰ হেমাৰ প্ৰেছাৰ যেটো হেমাৰিং এফেক্ট যেটো আহি যায়, সেই হেমাৰিং এফেক্ট পেনষ্টকক কি কৰে এফেক্ট কৰে, ৰাইট? পেনষ্টকক এফেক্ট কৰে। সো সেই বস্তুটো ৰিডিউস কৰাৰ কাৰণে সেই ওয়াটাৰ হেমাৰটো প্ৰিভেন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ সার্চ ট্যাঙ্ক ইউজ কৰোঁ, ৰাইট? সার্চ ট্যাঙ্ক আমি install করব। Now coming to the next question, a self recording rain gauge, so self recording rain gauge কি করে cumulative depth versus time graph plot করে, okay? So option D is correct answer. So plot of cumulative rainfall versus time, okay? So এটা plot করে, okay? যেটো আমি কি বুলি কওঁ মার্স কার্ভ বুলি কওঁ, মার্স কার্ভ, okay? For example tipping bucket rain gauge, weighing bucket rain gauge, natural siphon. So these are some self-recording rain gauge, okay? Coming to the next question, the plan of a building is drawn by assuming the structure to be cutted. So যদি আমি প্ল্যান ড্র কৰোঁ বিল্ডিঙৰ, তেতিয়া আমি এজিউম কৰোঁ যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কাট কৰিছোঁ আমি উইণ্ডো সিল লেভেললৈকে, ওকে? উইণ্ডো সিল লেভেললৈকে কাট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি দেখা পাওঁ আমি প্ল্যানত, ৰাইট? নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, DAD যেটোক আমি কি বলবো ডেপথ এরিয়া ডিউরেশন স্টাডিজ ফর এ পার্টিকুলার স্টোন ইন্ডিকেট এভারেজ ডেপথ অফ রেইনফল লগত কেনেকৈ ভেৰি কৰে। সো যদি আমি গ্রাফ বনাওঁ ডেডৰ স্টাডিত আমি কি কৰোঁ, সো দিস ইজ আৱাৰ ৰেইনফল, ওকে? ৰেইনফল ডেপথ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ এৰিয়া। সো যদি আমি গ্রাফ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা পাম, এনেকুৱা ধৰণৰ পাম। সো ৰেইনফল ডেপথ যদি ইনক্রিজ করে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যেটো এৰিয়াটো কি হ'ব, এৰিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এক্সপোনেনশিয়ালি ইনক্রিজ কৰি আছে, ৰাইট? ওকে? সো ৰেইনফল ডেপথ কি কৰে ডিক্রিজ কৰে এজ দ্য এৰিয়া ইনক্রিজেস। সো এৰিয়া ইনক্রিজ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় ৰেইনফল ডেপথ এক্সপোনেনশিয়ালি ডিক্রিজ কৰে, ওকে? নাও অপশন সি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন, দ্য রিভার হুইচ বিল্ডস আপ ইটস বেড progressively is called, so যেতিয়া আমাৰ রিভারে ডেপোজিটস কি কৰে ক্যারি কৰাতকৈ যেতিয়া বেছিকৈ ডেপোজিটস কৰে শিল বা আদাৰ মেটেৰিয়েলছ, তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ এগ্ৰেডিং ৰিভাৰ বুলি কওঁ, ওকে? মানে এগ্ৰেড কৰে, ডিগ্ৰেড নকৰে, এগ্ৰেড কৰে, ওকে? নাও টেনসাইল ষ্ট্ৰেংথ অফ উড কি হয় মেক্সিমাম ইন দ্য ডিৰেকশ্যন অফ প্যারালাল টু দ্য গ্রেন। সো প্যারালাল টু দ্য গ্রেনত আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ মেক্সিমাম থাকে, ওকে? আৰু পারপেন্ডিকুলার মিনিমাম থাকে।
for the design of superannuation for mixed traffic. So mixed traffic কাৰণে আমি স্পীড কিমান ৰিডিউচ কৰোঁ 25% ৰিডিউচ কৰোঁ ওকে 75% আমি ডিজাইন কৰোঁ যেহেতু আমাৰ মিক্সড ট্ৰাফিকত কি থাকিব আমাৰ গোটেই স্পীডৰ ভেহিকল থাকিব সো যাৰ বাবে কি হয় আমি to take care the all the vehicle safety আমি কি কৰোঁ আমি আমাৰ যেটো এভাৰেজ যেটো আমাৰ যেটো ডিজাইন স্পীড আমি কমাই লওঁ কাৰণ তাতে লো স্পীড ভেহিকল থাকিব হাই স্পীড ভেহিকল থাকিব যাৰ বাবে কি হয় আমি স্পীডটো কমাই ললে কি হ'ব গোটেই ভেহিকলৰ কাৰণে কি হ'ব ই সেফ হ'ব ৰাইট সো অপশন ডি উইল বি দা অপশন সি উইল বি দা কারেক্ট আনসার আমি ডিজাইন করি 75% অফ দা স্পীড ওকে সো 25% আমি কি কৰোঁ কমাই লওঁ intersection method of detailed plotting is most suitable for so intersection method of detailed plotting is most suitable for hilly areas okay option C is correct answer other methods বিলাক কি হয় hilly area বা যেতিয়া আমাৰ gradient changes হয় যেতিয়া relatively basic gradient change হয় যেতিয়া আমাৰ hilly intersection method আমি বেছিকে প্ৰিফাৰ কৰোঁ other methods যেতিয়া কি হয় impractical হৈ যায় okay so option C will be the correct answer now when the magnetic bearing of the sun at noon is so sunot kiman dia ase amar true bearing kiman hoy 180 degree hoy right sunot so noonot ki hoy sun jeta noonot thake jeta 180 degree hoy but bearing kiman dia ase 180 ke beshi tar mane ki amar west ot ase ki magnetic bearing right tar mane ki ase west ot thakile amar ki hoy declination to ki hoy negative hoy right so declination jodi negative hoy tahole declination kiman hobo so minus কৰিব লাগিব যদি true bearing is equal to magnetic bearing minus declination right so we need to find declination so declination ওলাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব magnetic bearing ৰ পৰা true bearing minus কৰিব লাগিব so magnetic bearing ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 185 ৰ পৰা কিমান minus কৰিব লাগিব 180 degree so কিমান পাম আমি 5 degree 20 minute west okay so option B is correct answer এনেকৈ ওলাব পাৰো so আমি ওলাব লাগিছিল এনেকে বাট লৈছো এনেকে তাৰ মানে কি কিমান বেছি লৈছো ইমান বেছি লৈছো ৰাইট সো এটো ভ্যালু কি হ'ব আমাৰ মাইনাস হ'ব ৰাইট সো অপশন বি ইজ কারেক্ট আনসার wind blown shield having little or no stratification so wind blown shield কি বুলি কও আমি lowest বুলি কও ওকে সো lowest blown deposit কি বুলি কও আমি wind blown shield কি বুলি কও আমি lowest বুলি কও ওকে যেটো কি না থাকে stratification একদম না থাকে okay so option D will be the correct answer eto hol amar compressible shield so 21 number question la hu the type of valve which is provided on the suction pipe in a tube well is so tube well ami jetu valve use koru hetu ki boli ko reflux valve boli ko the reflux valve ar eta naam hol sag valve ami normally sag valve boli ko so the answer will be reflex valve যেটা কি করে only one direction of flow allow করে okay so backflow কি করে prevent করে so 22 number question an advantage of COD test over BOD test so COD test advantage to হল আমার যে it is relatively quick process okay so within a few hours it gives the result but BOD minimum কিমান লাগে to 5 days লাগে right so option C is correct answer lead acid test in sewer manhole is done to test the presence of so lead acid test আমি কেটা ইউজ কৰো আমি sewerত আমাৰ হাইড্ৰোজেন সালফাইড গ্যাস আছে না নাই হাইড্ৰোজেন গ্যাস সালফাইড গ্যাসটো হল আমাৰ বহুত টক্সিক গ্যাস সো এই গ্যাসটোৰ ডিটেকশন আমি কৰিব কাৰণে কি কৰো আমি lead acid test ইউজ কৰো সো lead acid কি কৰে হাইড্ৰোজেন সালফাইডৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰি প্ৰেসিপিটেট দিয়ে সো প্ৰেসিপিটেট দিলে আমি গম পাও যে আমাৰ হাইড্ৰোজেন সালফাইড গ্যাস আছে okay so option B is correct answer a milestone chart is so a milestone chart ki hoy depicts the delay of the job no so my milestone chart ki kore amar shows the events in chronological order but not in a logical sequence so option C is correct answer now coming to the next question which is not a method of control flooding in irrigation methods so control flooding or method no hoy so eta hol amar control flooding or method but control is not a method option A is correct answer which of the following structure is constructed to separate under sluices from the main wire so main wire so this is our wire this is our fish leader right so this is our fish leader and this is our
divide all. This is our under sluices. Okay, under sluices. So this is our weight, main weight. So main order কি সেপারেট কৰিছে আমাৰ ডিভাইড ওলে সেপারেট কৰিছে অপশন বি ইজ কারেক্ট आंसर হেড রেগুলেটর কোত আছে দিস ইজ হেড রেগুলেটর হল এটা আছে রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যানেল হেড রেগুলেটর দিস ইজ আ অপটন ক্যানেলত কি থাকে হেড রেগুলেটর থাকে রাইট সো আমার মার্জিনাল বান কোত আছে মার্জিনাল বান দিস ইজ সাম মার্জিনাল বান রাইট সো মার্জিনাল বান মানে কি যেতিয়া আমাৰ ফ্লোটো যেতিয়া আমি কনফাইন কৰোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান মার্জিনাল ব্যাংক বা মার্জিনাল বান দিওঁ সেইবিলাকক আমি কি কওঁ মার্জিনাল বান বুলি কওঁ রিভার ওয়াটার কনফাইন কৰাৰ কাৰণে অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট आंसर a wooden block hinge on post outside a door is known as clit okay option a is correct answer so যেটো আমি কি কৰোঁ ব্যাক সাইডত দিওঁ okay so ডোৰৰ ব্যাক সাইডত দিওঁ which of the following lines are used to show that the object is cut and then viewed so hatching line is the right answer now 20 number question la ho first angle and third angle projection method ami kihote use koru orthogonal projection method okay option D is correct answer now a joint between two components lying approximately in the same plan so same plan lie kora jeto joint hol hetu joint to ki boli ko ami so left joint okay option C is correct answer the neutral axis of an over reinforced section falls over reinforced khetrot ki hoy above the critical neutral axis of balance section option C is correct answer a floating body is said to be in a state of stable equilibrium jete amar ki hoy meta center CZ ke upor thake okay option B is correct answer which of the following combination for a channel is most suitable for acid based results in flat management so konto option correct hoy for flat management purpose option A is increasing width and roughness obviously no increasing width and decreasing roughness so increasing jodi increase width increase koru aru roughness jodi decrease koru ki hobo smoother surface roughness increase kora mane roughness decrease kora mane surface ki hoy amar flow hobor babe ki hoy smoother surface pabo right so flow hobole smoother surface jehetu pabo so amar flow ki hobo flow velocity ki hobo faster hobo right মানে in a short duration কি কৰিব বেছি দূৰ ফ্লো কৰিব ৰাইট আৰু যদি উইথ আমি ইনক্ৰিজ কৰোঁ তো কি হ'ব আমাৰ সো ফ্লাট ৰিস্কটো কমি যাব আৰু মেনেজিং ফ্লাট ইফেক্টিভলি কৰিব ৰাইট সো অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার bird charts are suitable for what purpose so bird charts are suitable for minor works okay so bird charts এবিলাক হল আমাৰ আগৰ কিছুমান মেথড আছিল so these are not for use for major works or large projects okay minor works so these are now upgraded which of the following represents a metamorphic rock so slate aru quartzite hol amar metamorphic rock right so option 1 and 3 is the correct answer option 1 and 3 is correct answer option B is correct now coming to the next question a fluorescence test is conducted for what purpose presence of alkaline substance right alkaline substance or presence জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ fluorescence test কৰোঁ right which of the following option is not a notable challenge while scheduling a project so our project independent activities থাকে right so this is not a notable challenge যেহেতু আমাৰ যিকোনো প্ৰজেক্টতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এক্টিভিটি থাকিবই আৰু যেহেতু আমাৰ প্ৰজেক্টবিলাক কি হয় ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট হয় চ' ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ বাবে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এক্টিভিটি যিটো থাকে সেই থকা বস্তুটোৱে কি কৰে এফেক্ট নকৰে অ'কে যেহেতু ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট হয় আমাৰ প্ৰজেক্টবিলাক আমাৰ এক্টিভিটিবিলাক চ' সেইবাবে এই বস্তুটোৱে আমাৰ একো প্ৰব্লেম নকৰে ৰাইট চ' অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট আনচাৰ এজ পাৰ IRC দ্য শ্লোপ অফ আৰ্ট ইন কাটিং শুড বি 1:1 okay so option B is correct answer now coming to the next question CBR test is a type of what so CBR test যেটো আমি কি বলি কও California bearing ratio test যেটো কি করে penetration resistance of soil measure করে okay for subgrade or subgrade of pavement so option C will be the correct answer now coming to the next question flash point test is a test for bituminous material flash point আমি কি করু
আমি এটা মিনিমাম টেম্পারেচাৰ ডিটাৰমাইন কৰোঁ, যিটো টেম্পাৰেচাৰত কি হয় আমাৰ বিটুমিনাছ মেটেৰিয়েলে কি দিয়ে ভেপাৰ্ছ দিয়ে, ৰাইট, ভেপাৰ্ছ দিয়ে আৰু এটা সময়ত কি কয় ফ্লেমেবল ছাবষ্টেঞ্চ ফৰ্ম কৰে। ফ্লেমেবল ছাবষ্টেঞ্চ মানে কি কৰে, ই জুই জ্বলা আৰম্ভ কৰে। অ'কে, so now the maximum spacing of expansion joints in a plain concrete pavement of 100 mm thick is 57 meter, right? So option D is correct answer. Which of the following is not a type of rigid pavement failure? So for rigid, what are the types of, not a type of rigid pavement failure? So rutting is not a type of rigid pavement, it's a flexible pavement or defects or rutting. Okay, baki cracking, this cracking are failures of rigid pavement. Okay, coming to the next question. Ship put roller is used for compacting what? Clay soil. Okay, option D is correct answer. বাকি আৰু এটা কি আছিল, শিপ পুট ৰোলাৰ, আৰু এটা কি আছিল নিউমেটিং টায়াৰ, এটা আছিল নিউমেটিং টায়াৰ ৰোলাৰ, ৰাইট, নিউমেটিং টায়াৰ ৰোলাৰ, দিছ আৰ ফৰ cohesive soil, not cohesive soil, cohesionless soil, coarse grain soil, right? Dump trucks are called self-propelled excavating equipment, self-propelled building hauling equipment মানে যিবিলাক ট্ৰাকে কি কৰে, নৰ্মেলি আমি কি বুলি কওঁ ডাম্পাৰ বুলি কওঁ। চ' কি কৰে, যিবিলাক আমাৰ চেন আছে, চেন বা কোৰ্চ এগ্ৰিগেট, চ' এইবিলাক কি কৰে ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে। অ'কে, চ' সেইবিলাক কি বুলি কওঁ আমি ডাম্প ট্ৰাকছ বুলি কওঁ, লোডিং আৰু আনলোডিং কৰে। চ' ট্ৰাফিক ৰটাৰী ইজ সুইটেড ফৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন। অ'কে, ট্ৰাফিক ৰটাৰী আমি কিহত ইউজ কৰোঁ, কিহত আমি দিওঁ, য'ত আমাৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন থাকে, ৰাইট। The minimum desirable radius of curve for a national highway in mountainous terrain not snowbound is 50 meter. Okay, option A is correct answer. So এই ভ্যালুটো আমি ওলাব লাগিব কেনেকৈ, ফৰ্মুলা আছিল মিনিমাম ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলাটো আছিল যে ভি স্কুৱাৰ আপন 127 ই প্লাছ এফ। চ' হিয়াৰ ভি মিনিমাম ভি কিমান হ'ব, আমাৰ মাউণ্টেইনাছ টেৰেনৰ বাবে কিমান হয় 40 হয়। যদি মিনিমাম লওঁ, ৰুলিংটো হ'ল আমাৰ 50, ৰাইট, 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু মিনিমামটো হ'ল আমাৰ 40। চ' যদি 40 লওঁ আৰু ইৰ ভেলু কিমান হ'ব, মিনিমাম কিমান হয়, ইৰ ভেলু 10% হয়, ৰাইট। চ' ইৰ ভেলু হ'ব 0.1 প্লাছ এফৰ ভেলু লেটাৰেল ফ্ৰিকশ্যন কিমান হয় 0.15। চ' যদি কেলকুলেট কৰোঁ ভেলু কিমান আহিব 50 এৰাউণ্ড আহে, 50 পইণ্ট চামথিং কিবা এটা আহিব। চ' অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট আনচাৰ। Pick up the constituent of good brick earth whose excess causes the raw brick shrinks and warp during drying and burning. So option alumina will be the correct answer. So যিটোৰ এক্সেছত কি হয়, এলুমিনাই যেতিয়া ডিজাইড এমাউণ্টত থাকে তেতিয়া কি দিয়ে প্লাষ্টিচিটি দিয়ে, যদি এক্সেছত থাকে তেতিয়া কি হয় শ্ৰিং কৰে আৰু ৱাৰ্পিং হয় ডিউৰিং ড্ৰাইং এণ্ড বাৰ্নিং। অ'কে, অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট আনচাৰ। নাও the difference between maximum time available and the actual time needed to perform an activity is called total float. Okay, option C is correct answer. Now coming to the next question. The simplest and most common method used in cities used to collect and dump waste is landfill. Okay, landfill is the correct answer. Now high turbidity operator can be determined by Jackson turbidity meter. Jackson turbidity meter আমি 50কে বেছি যেতিয়া থাকে, 50কে 1000 যেতিয়া থাকে turbidity তেতিয়া আমি মেজার কৰোঁ। ওকে, 25কে যদি কম থাকে তেতিয়াহ'লে মেজার কৰিব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব। আৰু বেলিছ টাৰ্বিডিটি মিটাৰ যেতিয়া আমাৰ 10কে যেতিয়া কম থাকে তেতিয়া আমি মেজার কৰোঁ, মানে হাই প্ৰেচিশ্যনৰ কাৰণে বেলিছ টাৰ্বিমিটাৰ আৰু কি আছিলে এটা নেফ্লোমিটাৰ ইউজ কৰোঁ। ওকে, নেফ্লোমিটাৰ ফৰ হাই প্ৰেচিশ্যন within a lesser time. So option B will be the correct answer. The minimum size of grains of seals is about কিমান হয়, minimum size 2 micron. Okay, আৰু maximum কিমান হয় 75 micron, right? So 2 micron কোনটো হ'ব, option B is correct answer. Okay, now coming to the next question.
the distance between the center of the adjacent rivets in the same row হলে কি কও pitch বুলি কও perpendicular to কি বলো gauge বুলি কও the main function of a spillway কি হয় discharge of flood water supply water for irrigation supply water for power generation so which option will be the correct answer option A will be the correct answer মানে spillway আমি কি ইউজ করি excess water আমি রিলিজ কৰিব কাৰণে কি কৰো spillway use construct কৰো right so option A will be the correct answer venturimeter আমি কত ইউজ কৰো কি ইউজ কৰো measure the pressure measure the discharge of liquid flowing through a pipe so option C will be the correct answer which in the following is correct sequence for the temporary adjustment of the theodolite so theodolite or temporary adjustment or correct sequence to hole amar first of all ami set up koru then centering then leveling and then elimination of parallax option C is correct answer right now coming to the next question if the size of the column is reduced jodi ami size of the column reduce koru above the floors a main bar of the column ki koribo continuous up bends inward at the floor level stops just below the floor level and separate slab bars provided so whole options are correct so option D is the correct answer the stone suitable for damp proofing আমি damp proofing purpose এর ভাবে কি কোনটো stone use করি পারো that is our slate যেহেতু slate কি হয় আমার hard হয় right hard হয় durable হয় okay আর কি হয় non porous হয় right option A will be the correct answer for constructing road pavements the type of cement generally used is so for road pavement construction we use rapid hardening cement okay the workability of concrete is directly proportional to so workability of concrete does not depend on time of transit and strength of aggregate so depend নকৰে on or for to নহব বাকি কি আছে water cement ratio বাঢ়িলে কি হয় workability বাঢ়ে right grading of aggregate যিমান হ'ব হিমান কি voids কমি আহিব right মানে grading of aggregate হলে বেছি হলে মানে ভাল grading হলে well graded হলে আমাৰ কি হ'ব workability বাঢ়িব okay so aggregate cement ratio aggregate যিমান বাঢ়িব কিমান হিমানে আমাৰ কি লাগিব cement বেছি লাগিব right so এটো হল আমাৰ indirectly proportional মানে inversely proportional আৰু water cement ratio লগত directly আৰু grading of লগত directly তো 1 আৰু 2 আৰু 3 will be the correct answer so option D is the correct answer now 16 number question le aho calculate the quantity of metal required for 3.7 meter wide macadam rod for 1 kilometer length for one layer of 8 cm compacted thickness so 3.7 meter wide macadam so যদি multiply কৰো কিমান হ'ব materialৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব 3.7 into 1 kilometer মানে 1000 meter into আমাৰ thickness কিমান দিয়া আছে 8 cm compacted পাবলে হলে right so আমি যদি 8 cm ইউজ কৰো তেতিয়া হলে আমি 8 cm নাপাও যেটো কম্পেক্ট কৰিম so কম্পেক্ট কৰিলে আমাৰ 1/3 লস হয় বুলি আমি ধৰি লও so 1/3 কৰিলে কিমান হ'ব 12 থাকিব লাগিব 12 থাকিলেহে আমি 8 পাম right so 12 cm মানে 0.12 meter so যদি ক্যালকুলেট করি কিমান পাম 444 meter cube so option A will be the correct answer if the intercept on vertical staff is observed as s এর ভ্যালু দিয়া আছে 1.5 from a tachometer the horizontal distance লাগে so d is equal to ks plus c k এর ভ্যালু 100 হয় আর s এর ভ্যালু দিয়া আছে 1.5 কিমান হ'ব c এর ভ্যালু 0 so 150 meter is the correct answer ground water is generally free from ground water কি না থাকে suspended impurities না থাকে okay so option B will be the correct answer dissolved impurities থাকে coarse sand has a fineness modulus in the range of 2.2 to 2.4 it will fine center ane 2.4 to 2.6 that is our medium center ane and this is 2.2 to 2. So this is our 2.2 per 2.6 okay sorry 2.2 per 2.6 লকে হল আমার ফাইন sand 2.6 per 2.9 হল আমার মিডিয়াম sand আর 2.9 per 2.9 per 3.2 হল আমার coarse sand okay so option D will be the correct answer black cotton soil is not suitable for foundation because black cotton soil কি হয় আমার swelling and shrinkage দেখায় on wetting and drying so wetting and drying ত swelling আৰু shrinkage behavior দেখায় হেভাবে কি কৰো আমি ফাউন্ডেশন যদি ইউজ কৰিব লাগা হয় তেতিয়া হলে আমি কি কৰো স্টেবিলাইজ কৰিব লাগিব লাইম স্টেবিলাইজেশন কৰাৰ পিছতে আমি black cotton soil আমি ফাউন্ডেশন কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিম okay so option C will be the correct answer high percentage of C3S tricalcium silicate and low percentage of dicalcium silicate in cement will result in so যেহেতু আমার dicalcium silicateৰ পৰিমাণ কম আছে তাৰ মানে ৰেপিড হাৰ্ডেনিং হ'ব ওকে আৰু কি হ'ব হাই আৰ্লি স্ট্রেংথ উইথ হাই হিট জেনারেশন হাই এটো হ'ব
যেহেতু আমার ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেটের পরিমাণ বেশি আছে মোর রেজিস্ট্যান্স টু কেমিক্যাল অ্যাটাক সো মোর রেজিস্ট্যান্স টু কেমিক্যাল অ্যাটাক তো নহ'ব okay so 1 and 2 will be the correct answer option C will be the correct answer right কি কৈছে correct কৈছে যেহেতু select the correct answer so option 1 and 2 will be the both 1 and 2 will be the correct answer now calculate the area of the form of required for a beam of 2 meters span and cross section dimension কিমান আছে ইমান so cross section dimension হল ইমান so length কিমান height কিমান দিয়া আছে height মানে span কিমান আছে 2 meter so first of all আমি যদি bottomৰ যদি bottom surface যদি area ওলাও 2.2 into 0.2 okay কিমান হ'ব 0.4 meter 0.4 meter আৰু যদি দুটা সাইডৰ যদি ওলাও দুটা সাইড then we will get 2 into 2 into কিমান হ'ব আমাৰ width কিমান দিয়া আছে 4 right 0.4 so কিমান পাম 1.6 so plus কৰিলে কিমান হ'ব 1.6 plus 0.4 so 2 meter square okay so option D will be the correct answer now coming to the next question for 1 cubic meter of concrete 1:2:4 the number of cement bags required is so number of cement bag required কেনেকৈ ওলাম আমি first of all আমাৰ লাগে কি 1 cubic meter weight cube লাগে right weight concrete লাগে so 1 cubic meter যদি weight concrete লাগে আমাৰ কিমান diameter লাগিব 1.53 so 1.53 meter cube লাগিব right so 1.53 এতিয়া 1.53 হল total material আমাৰ সিমেন্টৰ পৰিমাণ ভলিউম অফ সিমেন্ট কিমান কেনে গলাম ভলিউম অফ সিমেন্ট so total material আমি কি কৰিম total part কিমান আছে 1 plus 2 plus 4 that is our 7 okay 7 আৰু সিমেন্টৰ part যেটো 1 so 1 multiply কৰিলে কিমান পাম আমি 0.218 something 0.218 ধৰি ললো okay এটা আমাক লাগে কি সিমেন্টৰ পৰিমাণ ইন বেগত লাগে এটা হল ভলিউমত সিমেন্টৰ পৰিমাণ বেগত কেনেকৈ ওলাম number of bags of cement 0.218 upon সিমেন্টৰ ভলিউম কিমান 0.0347 so যদি ক্যালকুলেট কৰো we will get around 6.3 okay 6.28 something পাম কিবা so the correct answer will be 6.3 okay option D will be the correct answer the number of bricks to be spliced at a section should not exceed kiman percent 50% okay option A is correct answer so number of bars যদি splicing কৰো number of bar কিমান কে accept কৰিব না লাগে 50% মানে আধা accept কৰিব না লাগে okay so that the process of adding strength to a weak or damaged building is known as retrofitting okay option B is correct answer now excess of silica কি কৰে in a clay brick কি হয় আমাৰ cohesion to নোহা কৰি দিয়ে right তাৰ মানে কি brittle কৰি দিয়ে option A is correct answer the size of ballast used in Indian railway for wooden sleeper 50 mm okay for metal sleeper কিমান হয় 40 mm as per Indian standard the length of one link কিমান হয় 20 cm right option A is the correct answer which of the following is an activity so ইয়াৰ গটেখিনি কি হল activity হয় option A is correct answer minimum thickness of wall where single flame is bond so single flame is bond kiman thickness থাকে minimum 1.5 of brick thickness so 1.5 brick option C is correct answer now what is the value of camber that should be provided in case of WBM pavement surface in an area of heavy rainfall so 1 in 30 okay option A is correct answer if P is the standard consistency of the given cement sample then the quantity of water to be added to prepare a cement paste for determining the initial setting time so initial setting time purpose of আমি কিমান percent water লাও 0.85% of weight of cement okay so option B will be the correct answer the digested sludge from a septic tank is removed after a maximum period of so at least 2 years or মনে কি কৰিব লাগিব আমি remove কৰিব লাগিব so option দিয়া আছে 3 years দিয়া আছে minimum so option A will be the correct answer DPC is provided for efficiency at so DPC আমি কত provide কৰো just below the ground level okay so option A will be the correct answer now coming to the next question the operation of finishing mortar joint after completion of masonry wall is called pointing okay the metric scale is recommended by BIS for the use of technical drawing in case of full scale so full scale ত আমাৰ কিমান ratio হয় 1:1 মানে আমাৰ drawing or size আৰু actual size কি হয় same হয় so option A will be the correct answer interception loss মানে কি
What is interception loss? First of all, so interception loss to হল আমার যেটা কি হয় যেটা রেইনফল যেটো লস হৈ যায় বাই ভেজিটেশন অর লিভস সেই ফিলটো সুধিছে সো ইন্টারসেপশন লস কেতিয়া বেশি হয় যেতিয়া আমাৰ স্টৰ্মৰ আৰম্ভণি হয় ওকে সো মোর এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্টৰ্ম okay, option B will be the correct answer. Now coming to the next question, the length of transition curve is proportional to, so length of transition curve keneke lo ami, so ls is equal to v cube upon r cr. Okay, so the answer will be v cube upon r. Okay, option C is correct answer. Level crossing is a level crossing to hola amar warning sign. Okay, option B is correct answer. A 10% flat frequency means a flat will increase by 10% every year. Flat has 10 out of 100 chances of being equal to or exceeded. Option C will be the correct answer. When a slab is continuous over the several spans, negative বা হগিং বেন্ডিং মোমেন্ট কেনেকৈ ইনডিউচ হয় ক'ত ইনডিউচ হয় সো যেতিয়া আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ স্ল্যাব থাকে কণ্টিনিউয়াছ স্ল্যাবত কি হয় নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট ক'ত দেখা দিয়ে আমাৰ ইন্টারমিডিয়েট সাপোর্টত দেখা দিয়ে ওকে অপশন বি ইজ কারেক্ট আনসার ডিক্লোরিনেশন অফ ওয়াটার ইজ অ্যাচিভড বাই এডিং সো ডিক্লোরিনেশন যেটা আমি করো কি এড করো সোডিয়াম থায়োসালফেট এড করো ওকে অপশন এ ইজ কারেক্ট আনসার দ্য কোগুলেন্ট ওয়াইডলি ইউজ ফর সিওয়াস ট্রিটমেন্ট ইজ সো সিওয়াস ট্রিটমেন্ট পারপাসের বাবে আমি কোগুলেন্ট যেটো ইউজ করো সেইটো হল আমার এলাম যেটোক আমি এলুমিনিয়াম সালফেট বুলি কওঁ ওয়াইডলি ইউজ করো দ্য ওয়াটার স্টোরড ইন দ্য রিজার্ভার বিলো দ্য মিনিমাম পুল লেভেল সো মিনিমাম পুল লেভেলৰ ওয়াটাৰৰ হাইটক কি বুলি কওঁ আমি dead storage বুলি কওঁ dead storage okay option B is correct answer. Now coming to the next question, the percentage of reinforcement in case of slabs when high strength deform bar যদি HYSD bar 450 বা 500 যেটা আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লওঁ ৰেইনফৰ্চমেণ্টৰ 0.12% right. As per IS 383 sand can be graded into কিমান জন 4 zone. Okay, option D is correct answer. Now coming to the next question, if the longitudinal strain is tensile, so longitudinal strain যদি tensile হয় obviously then lateral strain কিমান হ'ব compressive হ'ব right. Option B will be the correct answer. Now the minimum and maximum percentage of longitudinal reinforcement in Coulomb কিমান হয় minimum হল আমাৰ 0.8% আৰু maximum কিমান হয় 6%. So option D will be the correct answer. Okay, now coming to the next question, the variation of bending moment in the proportion of a beam carrying linearly varying load. So linearly varying load ক্ষেত্ৰত আমাৰ shear force কি হ'ব shear force হ'ব parabola আৰু bending moment যেটা হলে কি হ'ব cubic হ'ব. Option C is correct answer. Elementary profile of a gravity dam. So elementary profile of a gravity dam আমি তেনেকৈ represent কৰোঁ right angle triangle right. So option C will be the correct answer. Effective length of a coulomb is the length between the points of between the contact flexure right. So contact flexure মানে কি আমাৰ কি থাকে 0 moment থাকে. Option C is correct answer. The standard project always কি হয় standard project always কি হয় lesser হয় than MPF right. Option C is the correct answer. Now sluices are provided in a dam to supply the water to downstream area, reduce flood level, remove sediment flow from reservoir. So all options are correct. D will be the correct answer. Base flow to কি হয় delayed groundwater flow. Okay, option C is correct answer. Chemical weathering of soil is caused due to what? Oxidation, hydration, carbonation, leaching. So all options are correct. Option D will be the correct. The minimum width of septic tank কিমান হয় 75 cm. Okay, so option B will be the correct answer. So ইমান ডিটেইলি নকলো. So যদি কিবা মিস্টেক থাকে আপোনাৰ observation then you can comment down below. So thank you for watching the video.